Hi dear students, welcome to the class. So, in our today's class we are going to discuss temperature dependence of resistivity Clear? See, here what happens, we know already rho is equal to m divided by ne square tau. Rho is equal to m divided by ne square tau. Here in this case we know m is mass of electron, right? N is number of electrons per unit volume, right? Here E is charge of electron, right? Tau is what? Relaxation time. See what happens here. This resistivity is depends on these two parameters. See, this is N, this is relaxation time. Now see, in metals, what happens? Suppose a metal is there. If we are going to rise in temperature, ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಾಕ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಐತಿ, ಆ ಮೆಟಲ್ಗೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ. Once we are going to rise the temperature in metals, what happens? Automatically the collision between electrons getting very speed. If whatever the two electrons taking collision time, relaxation time, right? So any relaxation time ತಗೋತಿರ್ತಾವಲ್ರಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ತಗೋತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟೈಮಿಂಗ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ಕೊಂತ ಬರ್ತೈತಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಕೊಂತ ಬರ್ತೈತಿ. It becomes what? Less. Right? So here then what happens? Here resistivity also what happens? Increases. Resistivity ಏನಾಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. Clear? So when what happens here? See, in this case, when in metals, so rho naught is initial resistivity. Rho naught is initial resistivity. So T is equal to 0 degrees Celsius. T is equal to what? 0 degrees Celsius. Here rho T is equal to, or final resistivity ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. So T is equal to T degrees Celsius, right? So then can I write del rho? Del rho is equal to rho T minus rho naught. Del rho is equal to rho T minus rho naught. Right? ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ? ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ರೈಟ್? ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತ್ರಿ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ 0 ಇದ್ದಿದ್ದು ಎದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತ್ರಿ? T ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿಯು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ del rho is directly proportional to delta T. ಬರೀಬಹುದಲ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ,
right? So del rho is directly proportional to delta t. ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾ ಏನು ತಗೊಂಡ್ತೀನಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿನಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಒಳಗ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ resistivity it is not depends on dimension ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ರಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕ್ರಿ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ here that's why we are going to say this del rho is depends what the change in temperature so that's why I am going to wrote here del rho is directly proportional to change in temperature here once again see del rho is directly proportional to rho naught ಈಗ ನೋಡಿ ಸರ್ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀರಿ rho naught ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು see here if there is no rho naught then this is not coming ಹೌದ್ರಿ ಈ rho naught ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ನಾ ಏನು ಬರೀತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ once again I am going to write ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ this del rho is directly proportional to rho naught delta t here once again see del rho is equal to so sigma rho naught del t here sigma is called temperature coefficient of resistivity here the temperature coefficient of what resistivity this is alpha so ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ alpha ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು here we can define this alpha what happens here alpha is equal to what del rho divided by rho naught into del t so then alpha is equal to del rho so can I write del rho t minus rho naught see rho t minus rho naught divided by rho naught into del t so this is our alpha here this alpha is called what temperature coefficient of resistivity and this alpha is positive for metals sir yang positive ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಬಹುದು because when resistivity increases with increase in temperature ಯಾವಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ so that's why this alpha is positive what positive for these metals right so in case we are going to write this one once again what happens see del rho is equal to alpha rho naught del t right once again I am going to write this one this rho t minus rho naught is equal to alpha rho naught del t is equal to alpha ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ is equal to alpha rho naught del t now see we know del rho what is del rho right
equal to alpha rho naught del T. So rho T is equal to rho naught plus alpha rho naught del T. Rho naught del T. So once again rho T is equal to, right? So can I take rho naught outside as a common? 1 plus alpha rho into T. 1 plus alpha rho into T. So this is our equation. This is our equation. Rho T. So change in resistivity at T temperature. Change in resistivity at T temperature. So this is the equation. This is the equation. So in this case, what happens when increasing in resistivity with increasing in temperature? With increasing in temperature. This is the temperature dependence of resistivity, right? Now we are going to discuss. In case we are going to write. Now see. After this one, see here what happens in copper, how the resistivity is varying. If initially resistivity is also 0, temperature is also 0. Resistivity is also 0, temperature is also 0. When it is going with increasing with resistivity and temperature. So resistivity hang ಹೆಚ್ಚಾಗತೈತಿ, ಹಂಗ ಏನಾಗತೈತಿ temperature ಹೆಚ್ಚಾಗತೈತಿ. But here the resistivity is very increasing. Resistivity ಏನಾಗತೈತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತೈತಿ ಇದರದ copper. So this is what the graph shows between the resistivity and temperature of copper. Resistivity and temperature of copper. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಇದು ಕಾಪರ್ ದಾಗ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೋಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಕಾಪರ್, ರೈಟ್? ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Now see, in alloys what happens? For example, nichrome, manganese,
what happens here? See, at 0 degree temperature only it has some temperature. At 0 degree temperature only it had some temperature. ಹೌದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ 0 ಗೆ 0 ಐತ್ರಿ, ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಇದು 0 ಇದು 0, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 0 ಐತ್ರಿ, ಬಟ್ ನಮ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ 0 ಐತ್ರಿ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿಲ್ಲ, 0 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಐತ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 0 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಫ್ ಈ ರೀತಿ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಹಾಕೋತ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಹಂಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಕ್ರೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಅಲಾಯ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೈಕ್ರೋಮ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ತದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕೇಳ್ತಾರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. Here what happens, if the resistivity is decreases, resistivity ಏನಾಗ್ತದೆ, decrease ಆಗ್ತದೆ with the increasing of temperature, so here we say just now, here alpha is positive for metals, but alpha is negative for semiconductors. See why here? Because this resistivity is decreasing with increasing of what? Temperature. Clear my point? So here this is only negative sign, the decreasing of resistivity. Ali increasing it, illa decreasing. So decreasing of resistivity for semiconductors shows what? Negative sign. So this is graph for what? Semiconductors, rho versus P. Here this is for nichrome and manganese. This is what? For copper. Right? So these are the main three graphs. क्या था? Draw the graph of copper between resistivity and what? Temperature. Right? Got the way. So this is right. After this one, what happens? So here we wrote rho T is rho naught 1 plus alpha del T. Clear? Here we are going to write, see, rho T LA is equal to rho naught LA. Right? Once again, what here? 1 plus alpha del T. 1 plus alpha del T. See, we know rho L divided by A is equal to what? Rho L divided by A is equal to what? Rho L divided by A is equal to we called R. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, R is directly proportional to length, R is directly proportional to cross area, so R is equal to rho L divided by A. ಕಲ್ತಿನ್ರಿ ನಾ, rho L divided by A ಅಂದ್ರೆ rho L divided by A is equal to R means here rho T L divided by A means can I write RT? Is equal to rho naught L divided by A means can I write R naught? So then 1 plus alpha del T. 1 plus alpha del T. Noted? Any confusion illa? Clear? So then once again here RT is equal to R naught 1 plus alpha
T2 minus T1. T2 minus T1. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Clear? So this is the one. This is the one. Right. So after this one, so ನಾನು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿನ ಎದ್ರಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಿದ್ದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಎದ್ರೊಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Resistance. In terms of resistance. In terms of resistance. In terms of resistance. Right. Here see students, RT is equal to R naught 1 plus alpha T2 minus T1, or otherwise we have to take this equation. RT is equal to R naught 1 plus alpha delta T. So these two are same equation. Here delta T is here solved, right? T2 minus T1, then it becomes del T, right? So now see, this is the equation in terms of what? Resistance instead of resistivity. Right. Now see, here where R naught is the resistance at reference temperature. So R naught ಅನ್ನು ಏನು ತಗೋತೀನಿ, reference temperature ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. So that reference temperature T1 is equal to 273 Kelvin. 273 Kelvin. So simple. R naught ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, initial temperature, right? Here our initial temperature we took T1, right? Here T1 is equal to 273 Kelvin. T1 is equal to 273 Kelvin. Since 273 Kelvin is equal to ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಒಳಗೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. Now see, here we can write RT is equal to alpha T. So ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, T1 0 ಐತಂದ್ರೆ ಬರೀ T ಉಳಿತೈತ್ರಿ, ಮತ್ತೆ it becomes what? Delta T, right? So I am going to write alpha. ಇಲ್ಲಿ alpha ಐತ್ರಿ, ಮತ್ತೆ T ಉಳಿತೈತ್ರಿ, alpha T. Clear it? Equation number 1. Now see, here where RT is the resistance at any temperature T degree Celsius. So RT ಯಾವಾಗಲೂ ಏನೈತಂದ್ರೆ that resistance at temperature T degree Celsius. So ಇದು T ಐತ್ರಿ, ಇದು T degree Celsius, right? And R naught is its resistance at 0 degree Celsius. ಹೌದ್ರಿ, initially 0 degree Celsius ಐತಿ, ಇದು R naught ಆಗುತ್ತೆ. So when we are going to write once again this equation here, this becomes alpha is equal to RT minus R naught divided by R naught into T. How it comes? See here, RT is equal to R naught 1 plus alpha T we wrote. So once again here RT is equal to R naught plus R naught alpha T. R naught alpha T, right? Here I am going to write RT. I am going to take this side. This is R naught is equal to R naught alpha T. R naught alpha T. So right here may leave there alpha there only. RT minus R naught divided by what? R naught into T. R naught into T. So this is our alpha. Here this and this side. This and this side. Right? So this is the resistance. This is the resistance. Right? Initially 0 ಇದೆ. Initially 0 ಇದೆ. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So in case if we are going to take see, if we are going to take
if R1 and R2 are resistances with temperature of T1 degree Celsius and T2 degree Celsius. ಈಗ R1 R2 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ ವಿತ್ ಅವರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಿದೆ T1 T2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಐತೆ ರೈಟ್. ಈಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರೀತೀನಿ. ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ R2 ಮೈನಸ್ R1 right. RT R0 final minus initial clear ರೀ. R0 T ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ರೀ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಏನಾಗಬಹುದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. R0 ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ R0 ಅಂದ್ರೆ initial into T ಐತ್ರಿ. So here R1 T2 R1 T2 right. Next ರೀ minus R2 T1 ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು R1 T2 right. So here what happens R1 so ನೋಡ್ರಿ R1 ಏನ್ರಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R2 ಏನ್ರಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ T2 minus T1 ರೀ. ಇಲ್ಲೇ decrease in resistance with increase in temperature. Decrease in resistance with increase in temperature. This is the alpha. This is the what? Alpha. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದು. So this is the complete concept of what? Temperature dependence on what? Resistivity. Temperature dependence on what? Resistivity. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಐತಿ ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ L ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ A ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ L ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ A. ಸೊ L ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ A ಅಂತ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ ρT ಮೈನಸ್ ρ0 ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ. ಇದು RT ಮೈನಸ್ R0 ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ. RT ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ T ಟೆಂಪರೇಚರ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ 0 ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಟ್ T ಟೆಂಪರೇಚರ್, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಟ್ 0 temperature. Resistivity at 0 temperature. Clear? So this is the temperature dependence of what? Our resistivity and resistance. Resistivity and resistance. Clear? So another one last word is that is about our manganese and constant wire. Manganese and constant wire. Here in our experiments we are going to use those wires. So here what happens, manganese and constant are the materials, right? So they are widely used in bound resistance, wire bound resistance. Resistors ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ವೈರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೋ. ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಬಹಳ ಲೋ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಅಂಡ್ ಕ್ವೈಟ್ ಹೈ. ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೈತಿ. ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ the resistance of manganese wire what remains unchanged and with change in temperature. So ಸ್ವಲ್ಪ change in temperature ಆಗಿನೋ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ remains ಉಳಿತೈತ್ರಿ unchanged. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟೆ remains what unchanged ಚೇಂಜ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇದರದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೋ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಬಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ವೈಟ್ ಹೈ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. So that's why we are going to use in our resistors. Which type of resistors here? Wire bound resistors. Wire bound resistors. Which those materials? Manganese and constant. Manganese and constant.
these two materials are going to be used in our resistors, wire bound resistors, right? Because the coefficient of resistivity is what? Very low, and resistance is very low, resistivity is what? Quite high, right? So that's why here resistance of manganese wire remains unchanged, and with what? Change in temperature, with change in temperature. So this is about what? Temperature dependence of resistivity and resistors, resistance and what? Resistance, right?